Good afternoon, ladies and gentlemen. We have a very, very rich agenda this afternoon. My name is Shigeo Katsu, and I am the president of Nazarbayev University, and I have the honor of moderating the afternoon session. We are going to have, after our first introduction, actually, a very, very important and pretty full program of 5 sessions plus a concluding session. So I hope that you all will stay with us from throughout the afternoon. I call this session, which features many of the sort of the fruits of the labor, joint labor between the OECD and the authorities here, the ultimate wonkish policy session this afternoon. So I do hope that you're going to stay with us. We're going to start with an introduction, then we're going to have session 1, which is the overview of the multidimensional country review, because the publication is going to be launched, followed by session 2 related to governance. Then we have a coffee break, which I'm sure we will have earned by the time. And then we will continue with session 3 on investment climate for growth. And session number 4, innovation for growth. And number 5, social policies. And then we will try to put it all together at the end of the day. I will now ask Mr. Kusainov, the first Vice Minister of the Ministry of National Economy, to share with us his thoughts as he will introduce the topic. I think I know who I am, so it's okay. However, I think there's a case of mistaken identity, so we should. Mr. Minister, you have the floor. Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, я благодарю вас за участие на данной сессии. Это большая честь принимать вас сегодня на форуме в городе Астана. Прежде чем я начну говорить о текущих и предстоящих мероприятиях, направленных на поддержание экономического роста и темпов развития Республики Казахстан, я хотел бы поблагодарить ОЭСР за неоценимый вклад в реализацию нашей стратегии развития. Наша позиция в качестве регионального политического и экономического лидера во многом стала возможной благодаря поддержке наших европейских партнеров. В большей степени благодаря ОЭСР мы достигли значительного прогресса в построении основных институтов в области экономического и социального развития, человеческого капитала, государственного управления и охраны окружающей среды. Обмен мнениями и передовым опытом в рамках страновой программы и евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР внес неоценимый вклад в процесс нашего экономического, социального, институционального роста и развития. Тем не менее, в условиях нынешних глобальных экономических и финансовых вызовов для сохранения достигнутого уровня жизни и благосостояния нам необходимо кардинально ускорить темпы реализации реформ. Падение цен на природные ресурсы, замедление экономик наших основных торговых и инвестиционных партнеров России и Китая не является частью обычного бизнес-цикла. Это структурные и долгосрочные изменения, на которые мы должны ответить соответствующим образом. Мы должны уйти от экономической системы, опирающейся на экспорт природных ресурсов. Действующая модель не является устойчивой. Она помогла нам накопить значительный физический и человеческий капитал, улучшить уровень жизни, построить развитую инфраструктуру. Но теперь мы должны стремиться к чему-то новому, тому, что подвигнет Республику Казахстан вступить в 30-ку наиболее развитых стран мира к 2050 году. Наиболее полный набор предстоящих мер по улучшению институциональной среды в Казахстане в условиях новых глобальных вызовов изложен в 5 институциональных реформах, инициированных нашим президентом. Для реализации 5 институциональных реформ разработан детальный план 100 конкретных шагов. Данные меры основаны в том числе на передовой практике и политике
стран-членов ОЭСР. Они направлены на совершенствование существующих и создание новых институтов в области государственного управления, обеспечения правопорядка, экономического роста и развития, приватизации, социального развития, прозрачности и подотчетности. Сотрудничество с ОЭСР, в том числе наше сотрудничество посредством реализации страновой программы и независимых обзоров ОЭСР, является одним из основных инструментов передачи знаний. Примеры такого обмена обширны и носят всеобъемлющий характер. В 2014 году мы запустили процесс оптимизации структуры госуправления, как вы знаете, и реализации мер по децентрализации процессов принятия решений. Реформы были в значительной мере основаны на функциональном обзоре системы госуправления ОЭСР. В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности нашей экономики мы работаем над реализацией рекомендаций инвестиционного обзора, проведенного ОЭСР в 2012 году. Данные знания неоценимы в условиях переориентации политики на снижение уровня участия государства в процессе принятия экономических решений и перехода на саморегулирование экономики. Я хотел бы еще раз поблагодарить ОЭСР за предоставление передовых знаний для нашей программы развития и пожелать участникам сегодняшней сессии плодотворной работы. Спасибо. Thank you, Mr. Kseinov. I now have the pleasure to introduce Mr. Mark Pearson, who is the Deputy Director, Employment, Labour and Social Affairs Directorate at the OECD. You have the floor. Thank you very much. Thank you, First Vice Minister. Thank you, President Katsu, and ladies and gentlemen. It is a great pleasure for me to be able to open the Astana Economic Forum OECD session on building an institutional environment for sustainable development. We're very grateful to our Kazakh hosts for this opportunity to discuss OECD's cooperation with Kazakhstan in the context of its growing role in the international economy. The country's accession to the WTO and the enhanced partnership and cooperation agreement signed with the EU in December are only the most recent milestones in its path to global integration. The OECD Kazakhstan country program is a further mark of that progress, as is the invitation to participate in this year's G20 summit. As every speaker in this forum has been saying, however, we meet at a difficult moment, both for Kazakhstan and for the global economy. The OECD expects global growth this year to be about the same rate as in 2015, which itself was the lowest rate for the past 5 years. Trade and investment is weak. Wages and employment growth are suffering accordingly. The advanced economies are struggling, and a number of key emerging economies, such as China and Russia, have slowed. And Kazakhstan, of course, has felt the full brunt of these developments, following a decade and a half in which real GDP nearly tripled and the incidence of poverty fell by more than 90%. Growth has slowed to just over 1% last year on the back of lower oil prices and the trade slowdown. Now, this has highlighted, of course, the economy's continuing vulnerability to commodity price fluctuations, and it really does put the spotlight on the importance of the authorities' commitment to diversify the economy. And that makes today's discussion of structural reforms all the more timely. The issues we'll discuss this afternoon are all, in one way or another, critical to the government's larger diversification program agenda. Now, for over a quarter of a century, Kazakhstan has demonstrated its willingness and ability to undertake major structural reforms based on the best available standards and practices. And throughout that period, the OECD has supported Kazakhstan's reform efforts. This cooperation entered a new phase in January 2015 with the signing of a 2-year OECD Kazakhstan country program. And this country program includes reviews and capacity building projects, possible adherence to OECD legal instruments, and greater participation
in OECD bodies to support specific policy improvements in areas like health, employment, social inclusion, investment, innovation, and public governance. The country programme and the overall OECD-Kazakhstan relationship are of great benefit to both sides, enabling Kazakhstan to tap into OECD expertise, but also to inject its own perspectives, ideas, and experiences into OECD discussions. For example, of particular interest to some OECD countries are Kazakhstan's experience in the prudent management of oil-related revenues, the creation of one-stop shops for investors throughout the country, and its efforts to leverage the public administration's know-how through the creation of the regional service hub for civil servants in Astana. Ladies and gentlemen, one of the great lessons of the great financial crisis of 2008-2009 was that in a globalized economy, multilateral action and the pursuit of common solutions are essential. Our economies are so intertwined that our pursuit of growth, equity, and environmental sustainability requires increasing cooperation. That's the approach to which OECD is committed, and we welcome the deepening engagements of Kazakhstan in our work to help us offer all our citizens better lives. I look forward to the discussion this afternoon and indeed working with Kazakhstan in the future. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mark. Okay, so it's only me standing between you and the first session, so let me be brief. I think the speakers have already mentioned how over the last 2 years the collaboration and cooperation between Kazakhstan and OECD have intensified. And in a way, you know, in some other sessions this morning, the question came up looking at the examples of the Central European countries where accession to the EU provided a real external anchor in the accession process, the acquis communautaire, and so the whole process in anchoring institutional reforms in the new accession members or accession countries. And of course, then the question arises in countries such as, you know, Kazakhstan in Central Asia, where that venue is not available. Well, the enhanced partnership is trying to approximate some areas of it, but of course certainly not the whole institutional, you know, range of the 30 plus acquis. Adhering and voluntarily attaining the international so-called gold standard, if I would call it, of OECD standards would certainly be a good approximation and a way of starting to really anchor Kazakhstan's institutional development in a manner that will really be compatible with the cutting-edge thinking of what goes on in the OECD member countries. A very important tool, and those who have participated, and I welcome all the government representatives, has been the peer review mechanism, whereby indeed Kazakhstan's progress in various areas is actually also gently, kindly, but firmly also reviewed by other members, and I think it's a very constructive tool. So, with this, let me just remind all the speakers that you know, we will try to keep it short, brisk. So please keep your presentation well structured, to the point. We will then have each time comments coming from the Kazakhstani authorities side, and hopefully we will really be able to carve out 15 minutes for question and answer so that all the participants can participate really, and it's not just a two-way dialogue at the podium. Okay? So with this, welcome, and I look forward to a great session. And let me immediately start with session one. Open the session one, which is the overview of the multidimensional country report and launch of the publication
to be introduced by Jan Rielander, head of the Multidimensional Country Reviews Development Center, and to be followed by, again, comments by First Deputy Minister, Mr. Kusainov. Jan, you have the floor. Does this microphone, this works? It works. Okay. Mr. Chair, thank you very much. So I'm very happy to come to you with this book, which we're very proud of, and it's the first phase of the multidimensional country review of Kazakhstan. And I'll tell you just very quickly about our approach, and then I will tell you about our main findings. Multidimensional country reviews proceed in 3 stages, as you see here. So first, we go about identifying what we believe to be the key constraints to development understood in a multidimensional way, and the results are in this book. We're currently in the process of working with Kazakhstan to develop policy recommendations that address these key constraints, and then that will be followed by the final phase, which we call from analysis to action, which is really about reflecting together based on these recommendations what should really concretely be done, how can this be carried forward, and very importantly, how can you ensure that you can track progress, that you can evaluate, that you can learn, that you actually know going forward whether you're achieving what you set out to achieve. Let me start you off with this picture where in 2012, in the early days of us starting at Kazakhstan, we saw that Kazakhstan looked very, very promising. This graph shows you where countries are in their growth from 2000 to 2012, and where they have to be between 2012 and 2050 to achieve the average per capita income level of an OECD country. So basically, if by 2050 you want to be an OECD country, you need to stay above this diagonal line here for the whole time until 2050. And so Kazakhstan looked really great on this between 2000 and 2012, and had achieved a lot of progress that I'll tell you about. And then things started to change a little bit in 2013. Oil prices started to decline. In 2014, things got a bit more difficult. In 2015, even more. And the forecasts are that there is going to be a bit of a time of difficulty before, hopefully, Kazakhstan will make it back up to that line. And the key finding here is that Kazakhstan has done really well, has made a lot out of all its opportunities, but now it needs new sources of growth to continue its path towards convergence. When we look at development, not only as growth, as I've just showed you, but as well-being, as the things that make up our material conditions of life, but also the quality of life, we can see that Kazakhstan achieved very good progress in terms of material well-being. Poverty rates have been enormously reduced. Infrastructure for housing is extremely good. People are also fairly satisfied with life conditions. But we can also see that material progress was easier to achieve than progress in terms of quality. And so while we can see that access to schooling is pretty good in Kazakhstan, we see that actually the quality of schooling, the quality of learning results is rather poor. Similarly, in health, there is a big gap in terms of health quality outcomes. And when you look also at things like social connections, the social fabric, there's still a lot of things that need to improve. So we can see that Kazakhstan has done a lot, has done a number of the easier things, the material things, but in terms of quality, a lot still needs to happen. Now this, I apologize for this being a bit complicated. When we look at what have been the drivers of growth and how do we see this going forward, please mainly focus here on the gray bits here, which we as economists call total factor productivity growth. So this is the part of growth that doesn't just come from the money that you spend and doesn't just come from the people you employ, but comes from improvements in technology, improvements in efficiency of how you invest, etc., etc. And we can see that this type of efficiency of technology improvements was a very important driver of growth for a really long time, but has really declined quite significantly. And what's important is when you compare this to other countries that you would think of as models for certain types of growth, you can see that this total factor productivity growth, this is a chart for Korea in the 70s, 80s, and 90s,
has declined but always played a very important role. And we all know Korea, for example, as a country that has done quite well in terms of, over quite a long time, in terms of economic development. Then you look at a country like Brazil, where you had much more of an up and down of drops off in terms of improvements of productivity. And we all know also that the history of economic development of Brazil is much patchier. And so this is just to show that we have a challenge, we perceive a challenge in Kazakhstan of developing new sources of these types of efficiency growth. And I will talk a little bit more about that in a second. And the other point that we have found, we see that investment as a share of GDP is actually low in Kazakhstan comparatively, which also is a pity because there is a lot of opportunity still for growth from investment. And so the question is, why is this investment not happening? And one big answer, of course, is because it appears there aren't all these opportunities for increasing productivity, for increasing efficiency and effectiveness that we've seen above. What are the key constraints that we see that can explain this pattern and that need to be addressed? One is that Kazakhstan is very natural resource dependent, as we all know. This exposes the economy to a lot of external risks. Oil prices are volatile, but it also makes it difficult for other sectors in the economy to develop because investment tends to go to the resource sector. Wages tend to grow in the resource sector that makes a lot of money and makes it difficult for other sectors to pay competitive wages and attract qualified labor. We also see that there's a lack of contestability in markets, which makes for few opportunities. There's a number of large state-owned enterprises. There's a number of large private conglomerates. And all of these have the power and the interest to protect market structures as they exist, and therefore make it difficult for entrepreneurs, for smaller enterprises that might have good ideas, that might have good innovations, but they will face barriers to break through because of this market structure. We see a fragile and underdeveloped financial sector. We see an underperformance of the skills production system. So I showed you that in terms of access to school, things look quite good. But in terms of the quality of the schooling, they don't look all too good. And when we say skills, we also mean specifically skills. It's not only knowing how to read and write, but certain skills that relate to certain professions, like engineering or technical skills. And these types of things aren't so well developed. We see a limited implementation capacity of the state. We see that corruption and perceptions of corruption remain pervasive and also impact that implementation capacity of the state. And finally, there is limited effectiveness of environmental regulation. And I'll use my remaining 3 minutes to illustrate some of these points. Here you see a graph that we typically use to look at diversification. This is the share of the 5 top products in the exports of a country. You see that Kazakhstan is very high and has been very high for a really long time. This is simply to show these products are mainly oil, gas, uranium, and copper, and a few others, which shows that those pretty much determine exports. So there's this high dependency. Everybody knows about this, and the government has been very actively trying to overcome dependency, to diversify. This is a big topic also today at this forum and in many, many conversations here. But when we look at how industrial policy has been implemented with also the explicit aim to try to overcome resource dependency, we see in terms of spending that still a lot of the industrial spending goes in sectors that are related to natural resources. So there also is a clear challenge to thinking forward, how can one do effective industrial policy and effective spending that can overcome these challenges. We also see, when we looked at the financial sector, I showed you that investment is low. This shows you the private credit to GDP. This is a standard type of indicator. We look at how much credit is there in the economy. Credit is loans that banks or others give to companies to invest into opportunities. And you can see that Kazakhstan is fairly low here in terms of the amount of GDP that's in the economy given its level of development. And in effect, if you see, this is where you would, this is the kind of the normal relationship between the size of credit in the economy and growth. And you can see that Kazakhstan is really here at the bottom, and that there is very, very few countries that manage to have a higher GDP with that small and underdeveloped of a financial sector. And the countries here are countries like Libya and Gabon and other very, very, very oil-dependent countries that you do not want to emulate. So there is a clear question here, how can you develop the financial sector?
we also, with respect to corruption, what we found, what I want to show you here is that there is a high correlation between people's belief in meritocracy. This is a chart that shows you whether people believe managers and people in functions, be it in the private or public sector, are higher due to merit, due to their capacity, or are they higher due to connections and relationships? And what do people perceive corruption to be in the society? And you see here that Kazakhstan is at a bad equilibrium, where people do not really believe that hiring is due to meritocracy, and also where they perceive corruption to be an issue. We've also perceived that corruption is something that's talked about a lot. It's a big part of the OECD country program, so a lot is being done. But the lack of belief in meritocracy also points to the fact that there needs to be reflections about civil service, and there needs to be a broader reflection to also instill in the society the belief in entrepreneurship and moving ahead. And finally, we've looked at the environment. I pointed this out, and in the quality of life chart I showed you in the beginning, the environmental quality also is not very good. And we see here, for example, this is a chart that shows you the energy intensity of industry in Kazakhstan compared to other countries. And you see that Kazakhstan is at the extreme high end of the energy intensity of its industry, and that needs to be addressed to make growth and development sustainable. This is my very last slide here, the way forward, which is essentially what we're doing right now in the second phase of policy recommendations. And I have to say here, this is complementary to a number of other elements that are part of the OECD country program that we've spoken about in just a minute. We're working on diversification, and specifically what types of industrial policy do you need to think about? How do programs need to be structured? I showed you that one pie chart that showed that was maybe not the most effective. We're looking at financial sector development, how to also enable the sector to bring in more liquidity and able to provide more credit to the economy. The state as an economic actor, very much around the contestability of markets, the big size of the state, how can that be managed, what should be done going forward. And finally, we're looking at environmental regulation, which we find to be existent but not very effective in terms of actually bringing about a more sustainable growth level. With those 4 points, thank you very much. Thank you very much. Very concise, very clear. Now let's hear Mr. Kusainov. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, Казахстан в предыдущие годы сделал существенный прогресс с точки зрения создания необходимых институтов в области экономического и социального развития, развития человеческого капитала, госуправления и охраны окружающей среды. Тем не менее, для поддержания благосостояния нашей страны в условиях нынешних глобальных экономических и финансовых трудностей мы должны ускорить темп реализации реформ. Падение цен на природные ресурсы, которые составляет 60% нашего экспорта, а также замедление экономик наших основных торговых и инвестиционных партнеров, это России и Китая, как я уже до этого отмечал, не являются частью обычного экономического цикла. Данные сдвиги являются структурными и для нашей экономики долгосрочными, в связи с чем возникает потребность в реализации структурных и долгосрочных реформ. Как я уже отмечал, президентом страны был озвучен план нации 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ. Эти меры основаны на передовой практике и политике стран-членов ОЭСР. Прежде всего, во-первых, это формирование, план нации предусматривает следующие шаги. Первое – это формирование профессионального государственного аппарата. В целях повышения эффективности его работы будут внедряться принципы меритократии и прозрачности. Государственные служащие будут вознаграждаться в соответствии с результатами их работы. Во-вторых, для обеспечения верховенства права будут приняты решительные меры по повышению прозрачности и подотчетности судебной системы. Мы также внедрим отдельные судебные процедуры по инвестиционным спорам для учета растущей роли инвестиций в нашу экономику. В-третьих, особый акцент будет сделан на
реформах в области экономического роста и развития. Мы строим экономическую систему, которая является более диверсифицированной, сбалансированной и устойчивой к экономическим потрясениям. Роль государства в экономике будет уменьшена. Для облегчения реализации инвестиционных проектов с 2016 года будет внедрен принцип одного окна. Данная услуга ограничит прямое взаимодействие инвесторов с государственными органами, а также сократит административную нагрузку на инвесторов. Концепция работы антимонопольной службы будет приведена в соответствии со стандартами ОЭСР. Она сосредоточится на продвижении свободной конкуренции. Правительство откажется от существующих механизмов регулирования цен в пользу косвенных и более мягких мер. Мы хотели бы выразить нашу признательность за помощь ОЭСР, представленную в рамках антимонопольного обзора. Мы приступаем к массовой программе приватизации, в том числе список компаний, подлежащих приватизации, включает в себя 65 крупных компаний квазигосударственного сектора в области производства нефти и газа, транспорта, инфраструктуры, переработки и энергии. Наша главная цель состоит в том, чтобы сократить участие государства в экономике до уровня стран ОЭСР к 2020 году. Роль правительства будет ограничена созданием продуктивной и комфортной среды для бизнеса и предпринимателей. Таким образом, мы принимаем меры, чтобы построить более прочные принципы ведения денежно-кредитной и фискальной политики в соответствии с лучшими практиками стран ОЭСР. В целях диверсификации экономики и повышения доли добавленной стоимости, произведенной в Казахстане, в настоящее время принимаются меры по привлечению транснациональных корпораций, переработку, туризм, инфраструктуру, промышленность, производство продуктов питания для создания экспортных товаров и их интеграции в мировые рынки. Для достижения цели по повышению инвестиционной привлекательности Казахстана создан Международный финансовый центр в городе Астана. Мы работаем над созданием новой инфраструктуры, в том числе введением высокотехнологичных информационных технологий, а также их интеграции в существующие международные потоки наземного, воздушного, морского транспорта и коммуникаций. Мы считаем, что наше участие в экономическом поясе шелкового пути Китая придаст импульс в деле становления нашей страны международным узлом по транспортировке. Для расширения конкурентных преимуществ страны намечается продолжить работу по построению более развитого человеческого капитала. В этой связи будет постепенно внедряться 12-летняя система школьного образования и новый механизм подушевого финансирования учебных учреждений. Мы ожидаем, что принимаемые меры позволят сократить разницу в уровне образования между школьниками Казахстана и стран ОЭСР вдвое к 2021 году в соответствии с критериями международной программы по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗа. В-четвертых, в ближайшие годы экономической трансформации мы сосредоточимся на укреплении единства и сплоченности в обществе. Принимаются меры по укреплению единства народа, усилению трудовой этики, национальной идентификации, мира и терпимости, чтобы построить сильное мультиэтничное и демократическое общество. В-пятых, для поддержки этих реформ нам понадобятся сильные и прозрачные государственные институты. Здесь принимаются меры по децентрализации процесса принятия решений, чтобы люди могли стать более активными в политическом и экономическом плане. С целью повышения эффективности работы госаппарата будут внедрены лучшие практики аудита и оценки работы госорганов, будут реализованы новые механизмы гражданского бюджета и открытого правительства. Эти реформы в значительной степени основаны на функциональном обзоре, проведенном ОЭСР вот в эти годы. Как уже упомянул господин Риландер, первая фаза комплексного странового обзора определяет 7 факторов, сдерживающих потенциальный прогресс в области устойчивого развития страны, включая низкий уровень развития финансового сектора, зависимость экономики от экспорта природных ресурсов, подверженность внешним рискам, относительно низкий уровень человеческого капитала и обучения, охрана окружающей среды, высокий уровень участия государства в экономике, ограниченная эффективность госуправления и коррупция. Меры по решению данных проблем
будут заложены в нашей новой стратегии на десятилетний период. Она в настоящее время разрабатывается до 2025 года. И в рамках этой работы мы все рекомендации, как ОЭСР и в целом те вызовы и проблемы, которые стоят перед нашим государством, мы постараемся их учесть. Я хотел бы еще раз поблагодарить ОЭСР и команду комплексного странового обзора за предоставление наиболее передовых знаний и практик в процессе разработки рекомендаций в рамках нашей программы развития. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Thank you, Mr. Kusainov. Now we have indeed 15 minutes of time to engage you all. Who wants to be first? Please identify yourself, keep your questions short and concise so that we have opportunity for many to participate. Who wants to be the first? And remember, there are no stupid questions. I hope there won't be any stupid answers, but yes, please. Yes, go and maybe go to the microphone, and that might be the fastest. Hello, my name is Elaine Konkovic. I'm the representative of UN Women here in Central Asia. And I have a question for Mr. Relander. As I know, OECD is also doing a gender review of Kazakhstan as part of their review. And wanted to ask from your perspective if you would have some comments in what aspects Kazakhstan could further improve in the gender aspect of business and review for the economic development. Thank you. Thank you. Before Jan responds, why don't we collect a few questions? Who wants to be next? Yes, please. Please come to the mic. Hello. Hello, my name is Yerden Raimbekov, Samruk Kazina, Head of Compliance. My question is for Mr. Relander as well, in terms of anti-bribery and corruption. Do you have some incentives or instruments to encourage private sector to launch anti-bribery compliance programs on a corporate level? Thank you. Thank you. Very good question. One more. Anybody? Maybe while you think about, okay, let me turn to Jan. You already have two initial questions. Thank you very much for those two questions. That's the challenge when you set out to do a multidimensional review. You're expected to be the expert on every subject. I'll give you some answers from the basis of our review, but then we'll point out that especially on corruption, there are big components that are going on in the country program. And I would expect that they might also address those specific questions. And similarly on gender, if there is a separate review, there'll be much more in there. What we have seen on the gender question is actually that Kazakhstan has an impressively high level of the integration of women in the labor market, for example. There's a very high labor participation. And actually, we were quite impressed when we looked at Kazakhstan and opportunities for growth. In most countries, you see that there's still a lot of room for mobilizing the labor force more and getting more out of bringing more people into work in terms of growth and improving economic performance. But in Kazakhstan, labor utilization is already very, very, very high. So pretty much you have almost full employment and you have a very high share of participation in the labor market by women, which is very different from many other countries in the world. So that we would see as quite positive. Where we would, from our results, where I would expect a lot of issues is probably in the health sector, where I would assume we've seen that the results in terms of the quality of healthcare and satisfaction with healthcare is not, Kazakhstan is not yet there where you would expect it to be given its current level of development, and that would typically pertain especially to the care that is provided to women. And then, but beyond that, I think
would need to look into the specific results of the education review and the gender review as to what the specifics are. Maybe in other words, long answer short, at first sight, actually, the situation looks much better than in many other countries, and therefore we would need to wait for the much more detailed results, which often then look into very specific institutional arrangement as the rights of women to inheritance or other specific rights, but that analysis we haven't done yet, or at least I'm not aware of yet. So you'll have to be a bit patient to see those results. And for anti-bribery specific conventions at the corporate level, that I'm afraid that goes a bit beyond my expertise. So I'll have to ask you to see with my colleagues that work on those issues specifically, because I mean those issues become quite specific as to how you go about implementing specific anti-bribery issues at corporate level. Thank you, Jan. Maybe I can ask for the following session, Tamara, to pick up this particular question on what instruments are there to encourage not just compliance but voluntary sort of embracing integrity at the private corporate level. If you can take. Ну, я хотел добавить про гендерные вопросы. У нас функционирует Национальная комиссия по делам женщин при президенте страны, где рассматривают все аспекты гендерного развития. То есть это во-первых. А во-вторых, гендерные аспекты нами учитываются при реализации программ поддержки бизнеса. Вот в частности, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» у нас есть целый проект «Женщины в бизнесе». Кроме того, с участием международных финансовых организаций также реализуются отдельные проекты по раскрытию инициатив и по усилению роли женщин в бизнесе. Вот последний проект – это совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Thank you. Do we have any other questions, comments from the audience? Yes, please. Please introduce yourself. Добрый день, меня зовут Лия Кадралиева, общественный фонд Global Success of People и CSR Central Asia. Как мы знаем, ОСР разработала рекомендации для бизнеса по соблюдению прав человека. Исходя из этого, есть ли какие-то механизмы и процедуры по отслеживанию прогресса по этим рекомендациям, и будут ли разработаны специальные рекомендации по другим, скажем так, точкам роста, которые были обозначены сегодня? Okay. Thank you. Any other question? No? Jan, in the meantime? So will you come up with specific recommendations for growth poles and other specific activities? Sectors? We have, actually, there will be a number of further elements of the country program that will be presented this afternoon, and I believe that the issues around growth poles will probably be picked up on later. And I assume, I don't know, but probably also the issues around human rights, business compliance. As you know, the multidimensional country review is kind of the first study of the country program to help us all understand much better what are the broad challenges, what are the key constraints. And then as part of this review, we are looking in the current ongoing phase into the very specific areas that I've mentioned, where we're looking at what's the industrial policy space around diversification, what's the role of the state, how to go about privatization, and how go about what's the role of regulation to make markets more contestable, and how to boost the financial sector, and how to work on environmental regulations. And we've picked these topics in the context of this study also to be complementary with the many other pieces that are going on in the country program. So I apologize for not being the experts on the specific questions, but I hope you'll stay for the rest of the session so that my colleagues will be on and speak in session 3. They will hopefully be able to answer you a bit better. Thank you, Jan. Any questions? If not, Mr. Vice Minister, if you allow me to ask you actually a question, and to be slightly provocative.
We all know that we heard that Kazakhstan needs to diversify, develop new areas of activities, economic activities, also increase its investment levels, deepen the financial sector, and so on. Now, I think there's also a question as to how do you keep interests of would-be or actual investors and society at large properly aligned. And I'm just thinking, you know, because we hear a lot about land issues and so, land lease issues and others which have exercised society in recent times. It's just one example of how, I guess, inevitable tensions need to be managed, and I just wanted to get your view on as to what should be the most appropriate way forward there. Sorry to put you on the spot. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, я хотел, до этого я отмечал, что главой государства принят план наций, 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ. И не зря вот, 5-е направление носит название «Транспарентное подотчетное государство». То есть в этом направлении мы должны работать, быть более открытыми и прозрачными. И все те реформы, которые проводит Казахстан в настоящее время, мы должны обсуждать с обществом. В рамках данного направления уже проведена определенная работа. Просто эти инструменты еще не успели запуститься. Например, инструмент общественных советов. Они созданы при каждом государственном органе и при каждом акимате. Акимат – это у нас глава региональной администрации. То есть эти инструменты должны заработать. Второе – инструменты местного самоуправления. Также вот в рамках данного направления предусматривается с 2018 года ввести самостоятельный бюджет сельского самоуправления. Это тоже большой и важный шаг. Она позволит расширить участие граждан в решении вопросов местного значения. Потому что есть вопросы, скажем, на масштабе республики, республиканского масштаба, есть вопросы местного значения. То есть правительство и государственные органы должны обсуждать с обществом не только масштабные задачи, но и вопросы местного значения. И на это будет направлена вот вся работа, которая нами предусмотрена в рамках 100 конкретных шагов. Я могу и дальше продолжить, но ввиду ограниченности времени не буду углубляться. Thank you, Mr. Minister. I think you gave us a good sense of some of the tools or in the toolkit, some of the instruments that you are contemplating, and I think we all can agree that moving towards open and accountable government is really the way to go. So we certainly will encourage the authorities to continue on those lines. With this, let me conclude the first session. Thank you, Jan. And I note that he very smartly pushed a lot of the responses to the following session. So I want to make sure that in the following sessions we really do address some of the questions as well. So thank you, Jan. So let me invite now, thank you. Let me invite to the podium Ms. Tatiana Tieplova, Deputy Head of Division, Public Governance and Territorial Development Directorate at the OECD, and she will share with us some of the findings related to governance. You have the floor, so up to 15 minutes. All right, I'll do my best. Добрый день. It's a great pleasure for me to be here, and I'd like to thank Mr. Chair and Vice Minister for sharing this session with me. As I mentioned, that for the OECD, it's a real honor to be working with Kazakhstan on advancing governance reforms as part of the country program, but also much broader than that.
And I also would like to start by congratulating Kazakhstan for the impressive progress that's been made in the past decades since independence, which, just to name a few things, it's the introduction of the rules-driven fiscal framework, it's the improvement of public management, it's also the improvement of business climate and social services. And also, as we've heard in the previous panel and throughout the session and the forum discussions, that Kazakhstan now has its core objective to become one of the most developed countries in the world by the year 2050. As part of this objective, Kazakhstan also recognizes the importance of effective institutions, which is included in the strategy of Kazakhstan 2050. And the purpose of the country program is to support the institutional and policy reforms of Kazakhstan in implementing this objective and introducing a more efficient and modern public sector and making further progress in improving public governance. And more specifically, as part of the country program, we are working on a series of policy reviews. First of all, is introducing gender equality in public policy processes, and we'll talk about this in greater detail. But then also introduction of open government, decentralization of functions, and assessment of recent governance reforms, such as strategic planning, devolution, and functional reviews. In parallel, we are also working on the National Urban Review and Integrity Scan, which recognize that improvement of institutions and building open and accountable institutions are really the foundations for well-functioning market economies and building investment climate. So, to reiterate what was mentioned by the Vice Minister, that the collaboration within the framework of the current country program is actually not the first stage in the work of the OECD and Kazakhstan in the area of public governance. In 2014, we have already launched a central administration review of Kazakhstan that many of you, I hope at least, have had a chance to have a look at. And on the basis of the recommendations of this review, jointly with the Ministry of National Economy, the OECD has developed a roadmap for implementation. And in fact, what we do see as well, that many of the current reforms included in the 100 concrete steps of the President do in fact align with some of the recommendations that are included in this review. For example, the recommendation to include, to improve ministerial capacity, autonomy, and policy-making capacities is reflected in the recent announcements to transfer a number of functions from the cabinet to different ministries. Another recommendation to expand opportunities for policy dialogue, again, is evident in the recent laws that were adopted by Kazakhstan on access to information and on public councils. Of course, many of those laws are still to be fully implemented, but we see progress in this direction. And finally, the decision to establish the Ministry of Civil Service Affairs is also well aligned with the OECD recommendations to improve responsibilities for human resources management. At the same time, if Kazakhstan is to realize its vision for becoming one of the top countries by the year 2050, there are a number of important challenges and areas of improvement that still need to be addressed. First is strengthening the quality of public institutions, including decentralization of power and empowerment of ministries and subnational entities. This is key for the implementation of the good investment framework, and this will require further efforts to increase autonomy, policy capacity, and management capabilities of those institutions. Well, Kazakhstan is already taking many steps, as we've also heard from the Vice Minister. It would be important to continue investing in rebalancing in the relationship between the center on the one hand and the ministries and subnational entities on the other.
to enable the latter, the ministries and all other institutions to fully focus on the implementation of their mandates in a more autonomous manner and at the same time while maintaining accountability and transparency. Achieving this will require a number of further efforts to refine strategic planning and policy-making processes, to strengthen risk management, policy analysis and evaluation capacities in public entities, and to continue the transformation of the center to adopt the use of more softer levers to ensure policy implementation. And of course, this will require the adoption of a more strategic approach to the role of the state, including its regulatory and oversight functions. And in fact, what we actually see that in many areas, Kazakhstan has quite refined and quite developed functions, particularly when it comes to central monitoring and strategic planning. And if we compare it to many OECD countries, this would be more detailed and more elaborate as the process. But the risk is that such detailed processes may also stifle the innovative ability and capacity of ministries to come up with different policy solutions. And as such, the challenge for Kazakhstan, at least from the OECD perspective, would be to simultaneously perhaps simplify some of these processes, and on the other hand, to adopt more sophisticated approaches. For example, we can be talking about priority-focused planning or risk-based monitoring. And what we see in many OECD countries and the EU data, that these are the approaches that are really critical elements of the smart regulation and reduction of administrative burden or regulatory burden on business development. And this will be really fundamental for Kazakhstan in order to ensure that also national enterprises are competitive on the global scale. And we actually do know that a number of institutions, for example, as the Ministry of National Investment and Development, are already undertaking transformational efforts to really review their functions, to review the mandates, to review the approaches in which they deliver their policies and services to citizens. And as was mentioned by the previous panel, the second area that can be highlighted that merits further attention on the part of authorities is really investing in deepening openness and accountability of government, as well as promoting genuine citizen engagement in policy making, monitoring, and evaluation. And we know that this is also a priority for many of the OECD member countries, particularly when they join the Open Government Partnership. So Kazakhstan is not alone in this journey. And to again reiterate that a number of important efforts have been made and are being made, but the preliminary findings still highlight that when it comes to the consultation processes, the efforts are still quite sporadic, and when we talk about the external engagement, sometimes it comes down to the formal meetings, which do not always provide opportunities for meaningful policy discussions. Importantly, that the ongoing discussions on devolution, on the transfer of functions to the competitive environment and the reform of the oversight functions of the state also provide opportunities to improve transparency, particularly when it comes to the relationship between ministries and state-owned enterprises. And again, this has a strong potential to improve investment climate and to foster the development of entrepreneurship and SMEs and supports Kazakhstan transition to a more diversified economy. And the final, third area that I'd like to mention is the need to strengthen integrity, professionalism of public institutions, and access to justice and rule of law.
We know that Kazakhstan has impressive records of achieving results in many different areas, and there is a strong drive towards increasing country competitiveness, and you have motivated, highly competent and talented people. But going forward and ensuring sustainability of these achievements will require also ensuring the right balance between this drive towards results and finding the right process, which then can be underpinned by more professional public service, by standards for ethics and integrity that would underlie all of the processes within the state. And effective justice institutions cannot be under-evaluated. And this recommendation also is based on the experience of many of the OECD countries that really show that in order to sustain all of the achievements in terms of the growth potential, you do really need to ensure the effectiveness and accountability of the institutions. So Kazakhstan is making impressive steps in this regard, and I won't repeat them. On the side of the OECD, the country program is supporting Kazakhstan in implementing a number of these recommendations, including on building a professional public service in terms of strengthening the accessibility of its justice institutions, improving policy-making processes, and certainly we look forward to continuing our dialogue on these important topics. Certainly the challenges ahead are significant, but as we know and as we have actually seen through the recent and planned reforms in Kazakhstan and its willingness to engage in dialogue, that certainly there is a strong potential for Kazakhstan to advance in this area to further support inclusive growth and well-being of the citizens. So on this note, I'd like to conclude and thank you for your attention and look forward to the dialogue. Thank you. Thank you. Уважаемые участники форума, в рамках реализации функционального обзора центральных органов госуправления, который проводила ОЭСР в 2014 году, были даны рекомендации по 5 следующим направлениям. Первое – это бизнес-процессы. Второе – функциональный анализ и разграничение полномочий. Третье – стратегическое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат. Четвертое – совершенствование системы оценки. И пятое – совершенствование государственной службы. Что сделано в рамках этих рекомендаций, и, вернее, с учетом этих рекомендаций? Первое. Прежде всего, необходимо отметить, что в целях повышения эффективности работы госаппарата мы наладили качественное информационное взаимодействие как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях. Это во многом обеспечено за счет применения современных информационно-коммуникационных систем. Как вы знаете, для информационного взаимодействия государственных органов и государственных служащих, а также в качестве почтового клиента используется интернет-портал государственных органов, мы называем его коротко ИПГО. Второе. Для построения эффективной структуры госуправления в 2014 году была проведена значительная работа по разграничению компетенций между правительством и министерствами с одной стороны, и с другой стороны между министерствами и местным уровнем государственного управления. Эта работа продолжится с утверждением методики проведения отраслевых функциональных обзоров деятельности госорганов. То есть эта работа нами будет продолжена, в том числе в рамках нашего сотрудничества с программой ОЭСР.
Третье. Немаловажной сферой государственного управления является стратегическое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат. Как вы знаете, в течение 2014-2015 годов нами внесены изменения бюджетного законодательства, которые были направлены на, с одной стороны, на повышение самостоятельности государственных органов и, с другой стороны, на усиление их ответственности за конечные результаты. Я не буду долго останавливаться на конкретных нормах. Более подробно, наверное, мы можем проинформировать уже в рамках, скажем, более детальных обсуждений. Четвертое. Принятый в ноябре 2015 года закон о государственном аудите и финансовом контроле в настоящее время регулирует общественные отношения, связанные с госаудитом и финансовым контролем. Государственный аудит призван обеспечивать руководство страны и общественность объективной и достоверной информацией по использованию выделенных бюджетных средств и активов государства. В свою очередь, государственный финансовый контроль направлен на выявление нарушений и принятие мер реагирования. То есть мы разделили и реформировали сферу государственного аудита. Помимо аудита и финансового контроля, в Казахстане действует система оценки эффективности деятельности государственных органов. Ввиду относительной новизны этого инструмента, система оценки действует у нас с 2012 года. Постоянно ведется работа по ее совершенствованию. Предстоящее обновление системы оценки предусматривает привлечение общественных советов, о чем я уже говорил, и независимых экспертов к проведению оценки работы государственного аппарата. При администрации президента будет создана комиссия по оценке, куда будут включены представители общественных советов, депутаты парламента, администрация президента, канцелярия премьер-министра и других органов, которые будут принимать участие в оценке. Пятое. Совершенствование государственной службы является одним из краеугольных основ функционирования государственного аппарата. Без качественных, высококвалифицированных кадров все названные инициативы не будут эффективно реализованы. Вопросу модернизации государственного аппарата посвящен, как я уже говорил, целый раздел плана нации под названием «Формирование профессионального государственного аппарата». В рамках этой работы принят новый закон о государственной службе, который покрывает наиболее важные вопросы государственного администрирования, включая оценку деятельности государственных служащих корпусов А и Б, поступление на госслужбу с низовых должностей с трехступенчатой системой отбора, непрерывное обучение государственных служащих, периодическое повышение квалификации административными государственными служащими. Также ведется работа по реформированию системы мотивации государственных служащих. В настоящее время Министерством по делам государственной службы ведется работа по внедрению системы оплаты труда, основанной на результативности государственных служащих. Предусматривается внедрить такой инструмент, как факторно-бальная шкала оценки труда. Также законом затронуты вопросы занятия вышестоящих должностей. Теперь карьерное продвижение административных госслужащих будет осуществляться только на конкурсной основе. Одним из условий занятия вышестоящей должности является наличие опыта на нижестоящих должностях. Эти меры дадут возможность планирования долгосрочного карьерного продвижения, а также привяжут карьерный рост к квалификациям и опыту государственных служащих. С принятием закона вводится должность уполномоченного по этике государственного служащего, который будет осуществлять деятельность по обеспечению соблюдения норм служебной этики и профилактики нарушений законодательства о государственной службе, противодействии коррупции и этического кодекса госслужащих Республики Казахстан. А также он будет консультировать в пределах своих функций государственных служащих и граждан. Уважаемые участники форума, я хотел бы еще раз воспользоваться данной возможностью и поблагодарить ОЭСР за оказанную в процессе разработки вышеупомянутых реформ консультационную и аналитическую помощь. Я хотел бы выразить надежду, что наше сотрудничество продолжится и будет таким же продуктивным и поддержит наше стремление достичь стандартов и практик наиболее развитых стран мира. Спасибо. Okay, let me open it up to the participants.
just like before, please go to the mic and state your name and the questions you may have. And I think you wanted to start with the... Well, I actually would like to briefly answer the question about the current gender review that is being undertaken as part of the governance components of the country program. Some of you may know that the OECD Council has adopted a new recommendation on gender equality in public life in 2015. And as part of this review, yes, we have assessed and, well, still in the making, Kazakhstan against the key provisions of this recommendation. And based on our preliminary analysis, certainly, as was mentioned by my colleague, that in a number of areas, Kazakhstan is indeed quite impressively well positioned vis-à-vis OECD member countries. But when it comes to the institutional aspects, we do see that there is, well, I would say, a continuing implementation gap of the current gender strategy, and Kazakhstan currently is in progress of evaluating the results of this strategy and designing a new concept for gender equality. So this is something that we can already highlight, that it would certainly benefit the country to invest in stronger accountability mechanisms, in the monitoring processes. Some of the other areas would include actually improving the evidence base for decisions, not only by the Gender Commission, but also by all of the players within and outside the government. So this is something that was quite significant in terms of the finding, particularly when it comes to the subnational level. So this is where we found the gap to be the widest. And introduction of gender impact assessments, again, not only in the kind of central institutions such as the Commission, but then also really enabling all of the ministries to assess impacts of their policy choices on men and women. But then, of course, it actually goes much broader than that. It can relate to business impact, environmental impacts. So it's developing those processes for understanding the different policy options and the impacts that they may have. So that's in a nutshell, but we would be happy to engage maybe bilaterally with UN Women to, yes, to refine this. Thank you. Thank you, Tatiana. Any questions? Yes, please go to the microphone. In the meantime, let me also note that Mr. Nurlan Ibrahim, the Vice Minister from the Ministry of Government Affairs, Civil Service Affairs, has also just joined us here. So if you have any specific questions related to what is often referred to Platform 1 in the 5 institutional reforms, please address your questions. Шолпан Айтенова, Национальная бюджетная сеть. У меня вопрос к вице-министру Марату Абсеметовичу. Госпожа Теплова в своем выступлении отметила про OGP. Это инициатива партнерства открытых правительств, в которой участвует правительство 69 стран на сегодняшний день. В Казахстане есть все объективные предпосылки для успешного участия в ней, как вот портал «Открытое правительство», закон о доступе к информации, закон об общественных советах. И вот как вы рассматриваете, вот, как бы, есть ли вероятность, что Казахстан также вступит вот, в эту инициативу? Как вот ваше мнение? Или вот, как вы... Thank you. We will get back to you in a moment. Any other questions right now? If not, please. Спасибо за вопрос. Вот касаясь вот предыдущего вопроса, который был на предыдущей сессии, да? Да, на самом деле в рамках вот приоритета «Открытое правительство» разработан закон о доступе к информации, внедряется практика ежегодных публичных выступлений руководителей госорганов. Вы знаете, что в этом году все акимы выступили
перед населением, перед общественными советами. То есть вот эта работа по обеспечению прозрачности правительства и акимов регионов в обществе, она реализуется. А касательно вот вашего предложения или вашего вопроса, данный вопрос мы в рамках нашего обзора еще раз детально изучим, поизучаем, а уже потом, скажем, какое-то примем решение. Мы как раз и предполагаем это обсудить с вами в рамках следующего обзора ОЭСР. Я бы хотела добавить, что на русском. Я бы хотела добавить, что в рамках обзора по открытому правительству, который вот сейчас проводится также ОЭСР, мы действительно также рассматриваем практику и политику в Казахстане по всем направлениям и по всем критериям, которые затрагиваются вот в партнерстве по открытому правительству. То есть и на основании этого обзора будут даны рекомендации, и которые будут обсуждаться вместе с министерством. Меня зовут Айбишева Курала, я докторант Академии госуправления. У меня вопрос вот госпоже Татьяне Тепловой. Вот в презентации вы упомянули о усилении риск-менеджмента. На сегодняшний день какие технологии доступные, широко используемые технологии по управлению рисками, стандарты, инструменты используются в странах ОЭСР? И опыт каких стран представляет интерес для Казахстана? Спасибо. Thank you. Well, we can think about risk management in different dimensions, and if we look at the management of disaster-related risks, then the OECD actually has a high-level forum on risk management, specifically aiming to deal with these issues, and there is also a recommendation, which is a legal instrument of the OECD Council on risk management, but specifically disaster or emergency-related risks. So, of course, Kazakhstan would be well positioned to engage with the OECD also in the discussion of this specific instrument, and in fact, either as part of the ongoing country program, because it's one of the governance-related instruments, or any future dialogue. Yes, certainly on the side of the OECD, we are open and willing to engage with Kazakhstan in the discussion of this type of risk management techniques. There is another aspect of risk management, and maybe this is more what I was referring to in my presentation. It relates to the ability to deal with the uncertainty in the policy process and in different policy decisions. And this is where we are talking about the foresight capacity, where we are talking about the capacity of public institutions, not only the central agencies, what we call like the administration of the president or the Ministry of National Economy for that matter, but all of the entities, including at the subnational level, to look at the different policy choices and options and understand some of the risks that are associated with their implementation. So it's that scanning and foresight capacity that needs to be built also at the level of individual public institutions, be that Ministry of Agriculture or Ministry of Investment and Development. And here, as part of the ongoing country program, we do provide a preliminary assessment of the situation in Kazakhstan, but certainly this work is only starting. And yes, this is where we are happy to engage. There are many countries that are going through similar challenges. The most recent example is the one of Poland. We have done a public governance review of Poland, and one of the biggest questions that
the country or the government of the country was facing is really how to introduce this capacity to analyze different risks associated with policy decisions at all levels. So how do you actually build this capability necessary? And there is no simple answer. So you really do need a system that enables for these processes to take place in an integrated manner. And certainly we are happy to continue the dialogue. And in fact, this is one of the areas that we are discussing for future potential cooperation. Thank you. Please. Может, я неправильно понял вопрос, но как я понял, одним из элементов системы управления рисками в государственных органах это является создание службы внутреннего аудита. В рамках нового закона о госаудите, который принят в ноябре 2015 года. То есть эти службы и направлены на, то есть являются одним из элементов службы, вернее не службы, а системы управления рисками в госорганах. Мы уже внедрили это. Thank you. If I may actually engage Nulan, as you have kindly joined us. The institutional reforms related to developing a meritocratic, merit-based and professionalized civil service obviously also require a huge amount of both intellectual but also systemic investments, and be it from job grading exercises, etc., etc. So can you give us a little bit of a sense of what the timetable might look like for your actions? Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность организаторам за приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии. В докладе господина Кусаинова были обозначены основные подходы к реформированию государственной службы. 15 шагов первой институциональной реформы, формирования профессионального государственного аппарата, нашли законодательное закрепление в законах о государственной службе Республики Казахстан и о противодействии коррупции, которые введены в действие с 1 января 2016 года. И в данных законах кардинально пересмотрены подходы к отбору на государственную службу. В частности, предусмотрено, что поступление на государственную службу начинается с низовых должностей. Дальнейшее карьерное продвижение осуществляется при наличии обязательного стажа на нижестоящих категориях от года и более. Далее, внедрен компетентностный подход. То есть предусмотрено проведение тестирования на знание законодательства, а также на оценку личных качеств, в которые входят инициативность, коммуникативность, аналитичность, стратегическое мышление и так далее. То есть при условии успешного прохождения тестирования на знание законодательства кандидат может перейти к следующему этапу, пройти оценку личных качеств, и при условии успешного прохождения двух данных этапов кандидат может пройти собеседование в государственном органе. Также в соответствии с планом нации была централизована процедура отбора, трехступенчатая процедура отбора, две из которых проводятся в уполномоченном органе, то есть в Министерстве по делам государственной службы. Здесь было уже сказано о том, что министерство создано в декабре 2015 года, и вот мы уже полгода полностью осуществляем деятельность по сопровождению данной реформы. Я могу сказать, что на сегодняшний день министерство состоялось как государственный орган. Буквально сегодня, в первой половине дня, был отчет министра по делам государственной службы Данакова Талгата Саидбековича перед общественным советом, на котором были представлены результаты деятельности министерства на сегодняшний день. Также немаловажно, наверное, будет интересно узнать о том, что данные реформы уже показывают результат. В первом квартале в 5 раз увеличилось количество желающих поступить на государственную службу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 11 тысяч кандидатов прошли тестирование в Министерстве по делам государственной службы.
более 48% успешно преодолели пороговые уровни. Было проведено более 4500 конкурсных процедур, на которых в 76% конкурсов участвовали независимые наблюдатели. Из неправительственного сектора любой желающий мог подать заявку о том, что он хочет участвовать в работе конкурсной комиссии, и ему предоставляется такое право. Далее, для профессионализации государственного аппарата предусмотрено обязательное прохождение испытательного срока по формуле 3+3. То есть первые 3 месяца проходит адаптационный период. Для облегчения прохождения данного периода каждому вновь поступившему на государственную службу прикрепляется наставник из числа опытных государственных служащих. В случае, если вновь принятый на госслужбу человек успешно прошел испытательный срок 3 месяца, он по результатам прохождения специальной проверки поступает уже на государственную службу. Если же есть какие-то вопросы, которые требуют дополнительного срока для его адаптации, ему предоставляется возможность еще 3 месяца испытательный срок пройти. На сегодняшний день у нас проходит 746 госслужащих испытательный срок по данной схеме 3+3. Господин Кацу затронул очень интересный и очень важный вопрос о повышении квалификации государственных служащих. Глава государства в плане нации отметил необходимость обязательного прохождения повышения квалификации госслужащими раз в 3 года как минимум. На сегодняшний день прошли обучение и повышение квалификации 3500 государственных служащих. Всего до конца текущего года 28 тысяч госслужащих должны пройти повышение квалификации, переподготовку. Для этого в инфраструктуре органов государственной службы есть Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан, есть ведомственные организации образования при государственных органах, есть региональные центры обучения. Сегодня было сказано о том, что для повышения мотивации разрабатывается система оплаты труда по результатам. В начале текущего года Министерство по делам государственной службы совместно с государственными органами приступило к разработке факторно-бальной шкалы, так называемое градирование, где по результатам анализа, проводимого зарубежными консультантами, независимыми консультантами, будет определено роль и значение каждой должности в достижении стратегических целей и задач государственного органа, и в зависимости от этого будет определено положение на вот этой факторно-бальной шкале, и, соответственно, от этого будет зависеть оплата труда данного государственного служащего. Также Министерством экономики совместно с Министерством по делам государственной службы разработан проект указа по бонусам для государственных служащих, который учитывает результаты оценки каждого государственного служащего, для чего Министерство по делам госслужбы была разработана типовая методика оценки, и каждым государственным органом на основе типовой методики разработана собственная методика, поскольку у каждого госоргана есть своя специфика, ее необходимо учитывать. Коротко скажу о том, что предусмотрен механизм ротации, и он расширен. То есть, если ранее у нас был предусмотрен механизм ротации только для служащих корпуса А, управленческое звено, сейчас с этого года круг категории должностей расширен за счет руководящих работников корпуса Б. Это директора департаментов, заместители директоров департаментов. Так. Очень много было, я извиняюсь, что, может быть, я выхожу за рамки, я хотел бы сразу рассказать о том, что сделано по реализации рекомендаций ОСР по противодействию коррупции. Новым законом о противодействии коррупции смещен акцент с уголовно-правовых мер воздействия в виде выявления, пресечения коррупционных преступлений на превентивные меры. При этом я могу вам сказать, что анализ за первый квартал показывает, что
деятельность правоохранительных органов, в частности антикоррупционной службы, она не уменьшилась. Более того, на 4% увеличилось количество выявленных коррупционных преступлений, на 15% выявлено больше коррупционных правонарушений, но при этом введены новые механизмы превенции коррупции, такие как антикоррупционный мониторинг, внешний и внутренний анализ коррупционных рисков, и уже 105 антикоррупционных мониторингов проведено по всей стране, 125 анализов коррупционных рисков проводится. Также органами Министерства по делам государственной службы на центральном и региональном уровне проводится анализ сайтов государственных закупок государственных органов, где выявляются в случае завышения цен, вносятся рекомендации. Соответственно, государственными органами принимаются меры по недопущению, то есть профилактике коррупции. Этические стандарты были также закреплены на законодательном уровне. Они предусматривают стандарты поведения государственных служащих как в рабочее время в ходе исполнения служебных обязанностей, так и во внерабочее время. Ну, если вкратце, то все на этом. Спасибо большое. Thank you, Nolan, for a very thorough explanation of the various steps undertaken both at the Civil Service Ministry as well as on the anti-corruption steps. If there are no questions for this particular segment, let me close this one and invite everybody to stretch their legs and have some refreshments. Please do come back. We will start again in 27 minutes, okay, at 4:30 p.m. sharp. Thank you. Thank you. Спасибо большое.